Здравствуйте, с вами снова Мистер Снейк. Продолжаем проходить Oblivion на максимальной сложности. Снова повышаем уровень. Это уже 25-й. Практически докачали силу. Ну и осталось там сила воли, которая качается, в принципе, быстро. Достаточно. Так как это 25-й уровень, показываю вам, какие навыки и вообще цифры могут быть к этому уровню. Пойдем сейчас по квестам гильдии магов. Буду чередовать 2-3 квеста гильдии магов с 2-3 основной сюжетки. Раз вы, в принципе, вообще ничего не хотите, я сделал небольшой перерыв, но там совсем как-то мало человек отписалось или пролайкало чужие комменты. Ну, если вам все равно, то тогда покончим с облой. Постараюсь в самые быстрые сроки. Ну, в смысле, не так много видео. Постараюсь на это потратить. Вот. А дальше, если вы очень сильно захотите, можно будет пройти либо аддон «Живые и мертвые», потом когда-нибудь либо пройти «Дрожащие острова», ну или вообще забить на Oblivion. И больше его никогда не трогать. I have a new task for you. In accordance with Guild rules, you now qualify for the rank of Journeyman. May you wear your rank well. The Council is investigating what happened at Wellspring Cave. Many of our resources are devoted to the task, leaving our ranks spread thin. There is a related book that needs to be recovered. It was recently loaned to Janice Hasseldor, the Count of Skingrad. I'd like you to retrieve it. I understand this may not seem the most important of tasks, but still, it needs doing, and you are one of the few available to do it. A note of caution. Skingrad is an unusual place. Be prepared for the unexpected. Ну, так как эти квесты очевидные достаточно, и очень, я уверен, многие их проходили, поэтому я лучше продолжу разговор о создании мира. Как, в общем-то, я и говорил, когда я вернусь к основной сюжетке, я постараюсь о лоре немножко больше порассказывать. I'm Hal Lears, Count Skingrad's steward. The Count does not accept unsolicited visitors, I'm afraid. I apologize for the inconvenience. I'm afraid that's not my arena. You'll have to speak to Mercator about seeing the Count. Stop talking. Yes, the Mages Guild, you say? Oh, the Count is quite aware of your presence here. He simply has no interest in granting you an audience at this time. Now that I've seen you myself, I can't say that I blame him. Nevertheless, I shall endeavor to change his mind on the subject. Return tomorrow. Perhaps he will see you then. Has a day passed yet? Then, as I... You there. I have an update for you. The Count has agreed to see you, but not here. He wishes to meet you north of the cursed mine outside of town, after 2 a.m. It would be wise of you to be on time. Follow the road west out of Skingrad, through the high pasture. The mine entrance is south of the road. The Count will meet you just outside it. Ну и так, в прошлом я рассказал немного о сотворении мира в общих чертах, то есть взяв многие теории, выбрав все то, что в них было, ну так сказать, одинаково, и сделав какой-то общий рассказ. Сейчас я приведу вам уже определенную теорию,
Очень много я зачитаю из книги «Ануат» с комментариями, которые можно найти, я полагаю, в какой-то из частей Облы, может быть, ой, в смысле ТЭСа, может быть, даже во многих. И, как я уже раньше рассказывал, сначала были братья Анну и Падамай. И Анну и Падамай создают каким-то образом мир. Было ли это специально или случайно, честно говоря, я не знаю. Они были ей восхищены, но, ну, в смысле оба, но она полюбила Анну, а Падамаю пришлось оставить их. What is it? Just in time, mage. We've been waiting for you. I'm afraid I misled you. The Count won't be arriving. In fact, he doesn't even know you're here. We're not about to let the Guild interfere with our plans, for the Count or otherwise. So, you'll have to die. Don't worry. We'll put your body to good use, I assure you. Нир забеременела, и прежде чем она родила, вернулся Падамай и открыто признался Нир в любви. Она сказала ему, что любит только Анну, и Падамай в ярости ее избил. Когда вернулся Анну, он сразился с Падамаем и изгнал его за пределы времени. Impossible fool. What possessed you to think I would suggest a meeting here, of all places? At least your gullibility served some useful purpose. I knew about Makeda, but not his friends. Now none of them are a threat any longer. Count Janus Hasseldor at your service. A thank you might be in order at this point. Do you not recognize a necromancer when you see one? I suspected Makeda was involved in their cult, but was unwilling to move against him without knowing the identities of his allies. Despite what your council may think, I've not thrown in with the necromancers and would never do so. You may pass along that message. Is that so? Perhaps your council has not been entirely honest with you. Do you really believe they sent you here for a book? No, they sent you here to spy on me. They've heard the same rumors I have about the Necromancer's cult. Tell your council that the next time they want something from me, they come themselves. They don't send someone under false pretenses. Yes, I see that now. I regret that Traven has involved you in this way. At least you've survived. For now. Perhaps in the future you can be trusted enough to deal with more serious matters. Now our business here is concluded. I suggest you return to your council. Слушай, а что ты выделываешься? Спас он меня. Как будто ты тут всю ситуацию разрулил. А что ты вообще можешь? И все, что ли? В следующий раз лучше молчи. Ну так вот, продолжаем. Нир родила создание, но вскоре умерла от побоев, которые нанес ей Падамай. Оно оплакивал ее и, спрятавшись в солнце, заснул. А в это время жизнь развивалась и процветала в 12 мирах созидания. Прошло много веков, и Падамай вернулся. Он увидел создание и возненавидел его. Он взмахнул мечом, и все 12 миров вздрогнули. Ану проснулся и вновь сразился с Падамаем. Он снова вышел победителем из этого длинного и яростного боя и отбросил тело брата, которого посчитал мертвым. Он попытался спасти создание, собрав остатки 12 миров, и сотворил из них один Нирн, то есть мир Тамриэля. А пока он это делал, Падамай встал и нанес последний удар брату в грудь. Have you been to Skingrad and seen Count Hasseldor? Saved you, did he? Well, that's a good sign. I must apologize. It was never the Council's intention to put you in harm's way. The Count's unique nature is not public knowledge. The Council wishes to keep it that way. At the time, it was believed that there was
No reason to inform you, since it was not crucial to the task you were given. For that reason, I was unable to disclose more about his true identity to you. Clearly, that judgment was in error. I apologize. Archmage Travin feared that sending a high-ranking official with the guild might draw too much attention and provoke a reaction from the Count. We were also concerned that it might drive any necromancers in the area underground, making them more difficult to root out. We simply wanted to survey the situation in Skingrad. Our relationship with Hasseldor is tenuous at best. The Council has agreed to keep his nature a secret, and in exchange, he occasionally provides us with useful information. As a vampire, the Count has few allies he can trust. He has disguised his nature from most, but cannot hide it from the Council of Mages, so he approached us with an accord. As you have seen, that agreement is under a great deal of strain lately. The Count does not agree with certain policies the Guild has established. It's not quite that simple. Hasseldor is powerful, to be sure, but the Council does not consider him to be a threat. After all, he has ruled over Skingrad for quite some time, without incident. We feared Hasseldor may have been involved with the necromancers. Thanks to your involvement, it would seem that he is not. At least, not for the moment. We will continue to monitor the situation, but I assure you, we will make no further attempts to mislead you. You have done your job admirably, and I thank you for it. Your services to the Guild have not gone unnoticed. As of this moment, you have gained the rank of Evoker. Along with your new rank, please take this amulet. May it help keep you safe in times of danger. Are you ready for it? If not, I understand you've been through quite a bit lately. Very well. There's a research project going on at one of the Iliad ruin sites on the eastern side of the province. Irlav Jirol is in charge of the project and is apparently in need of some help. I thought you might need a break after the things you've been exposed to lately. You can find Irlav in the Archmage's Tower. He's a good man, but council matters have distracted him lately and he's been neglecting his other work. Irlav should be waiting for you. You're about Vahtacen, are you? It's a damn shame. I haven't been giving the project the attention it deserves. The last report I received from Skaliel indicated there was some sort of problem, a blocked passage or something that they couldn't get past. I'd investigate it further, but I'm needed here with the council. Ramanis says you've got a good head on your shoulders. Look into it for me, will you? You can find Skaliel at the site. Access is restricted, so you'll need this key. She's the mage heading up the on-site research. She can tell you more about whatever it is that's impeding their progress. Итак, после того, как Подамай нанес смертельный удар Анну, Анну схватил брата, и они оба упали за границы времени. И в этот раз уже навсегда. И из крови Подамая возникли даэдры, из крови Анну возникли звезды, и это я уже говорил. В мире Нирн царил хаос. Из всех 12 миров создания выжили только Эльнафей и Хист. Эльнафей — это предки людей и меров, Хист — это деревья Аргонии. Изначально в Нирне был только один материк, океанов не существовало в принципе. Большая часть эльнафеев на Нирне относительно не пострадала. Одни эльнафеи укрепили свои границы, чтобы оградиться от хаоса и попытаться жить, как они жили раньше. Эльнафеи, которые прибыли на Нирн позже, ну, я уже говорил, что это аэдра, которые решили просто уйти в Нирн, превратились в этих самых эльнафей. Кажется, здесь та же самая теория.
упоминается. Так вот, которые прибыли позже, они разбрелись по останкам погибших миров. В конце концов, эти кочевники нашли скрытую страну эльнофеев и были шокированы роскошной жизнью своих сородичей. Кочевые эльнофеи рассчитывали на гостеприимность, но на них смотрели как на отбросов. По неизвестной причине началась война. Оседлые эльнофеи сохранили знания и силу своих предков, в то время как кочевники рассчитывали на свое численное преимущество и выносливость. Война преобразила Нирн, земли были затоплены новыми океанами, и появились континенты Тамриэль, Акавир, ну и так далее. Страна оседлых эльнофеев стала Тамриэлем, оставшиеся кочевники были разделены на 3 оставшихся континента. He can't be bothered to come check on his own project, so he sends someone who knows nothing about it. And this is supposed to help? No offense to you, friend. It's not your fault. And perhaps you can help. If you can figure out how to use the pillar, I'd be thrilled. You're welcome to try your hand at it. That's what we're calling it, only because we don't know what it really is, or was. It's magical, we know that much. Enchanted somehow. We think it's a lock of some sort, but haven't been able to figure out how it works. All I can say for sure is that it reacts to magic, badly most of the time. Several mages were hurt attempting to cast spells at it. It's at the bottom of the ruins, if you wish to try your luck. Be careful, though. It could be quite hazardous to your health. Best to play it safe. No complex magic. Stick to basic spells with single effects. It's not worth taking unnecessary risks. Ну и Ануат говорит, что за многие поколения эльнофеи из Тамриэля стали мерами, то есть эльфами. Ну и дальше есть еще 2 меры, кимеры, данмеры, босмеры, альтмеры, которые тоже, видимо, пошли от них, но о всех них можно подробно рассказать, поэтому не буду сейчас сдаваться. I don't know how much Skalil told you. We know that it reacts to magic, but every time we've tried, the thing shocks whomever cast the spell. It hasn't been fatal for anyone yet, but we stopped trying after the first few attempts. I can tell you, it really hurts. The only thing we haven't figured out is the markings. You see them on the walls? They must relate to the pillar, but I don't know how. If we had some sort of reference, something to compare them to, we might be able to decipher them. But we lack anything like that. Skalil might have a book that would be useful, but she's been skulking over the way Erlov's been treating her. Perhaps you could ask her for it. I don't know. Anything that might help explain these inscriptions in the ruins. They're like nothing we've seen to date. Но Мономиф утверждает, что людские расы, ну или одна раса, были созданы изначально, и эльнофеи вообще не имеют с ними родственной связи. Вот. А вообще считается также по другим теориям, что вот эта эра, или вообще 2 вот этих народа, эльнофеи и хисты. Хисты, кстати, вообще не участвовали в войне, но о них тоже можем чуть попозже подробнее сказать. Считается, что это вообще миф, и никаких подтверждений этому теории нет. If there's anything about Vahtacen you need explained, let me know. This place has been nothing but trouble as far as I'm concerned. Since we disposed of the creatures that had taken up residence here, it's been nothing but a fight to figure out how the place works. The pillar has had us stumped for more than a week now, not to mention the injuries it's caused. I don't know why Dental is even trying. This is doomed to fail. But fine. If he wants it, he can have it. It's just one more thing I'll get blamed for in the end. You know,
I saw your fight against the Grey Prince. Nobody thought that orc could be beat, but you showed them all. You got the book, eh? Good for you. I've given up trying to deal with her for now. I'll tell you what. I'll take the book, and then if you can read me the inscriptions, I'll see if I can find the translations for them. Okay. What do you need translated? Okay. This is kind of exciting, don't you think? What do you want? According to this, it translates to from fire. According Mafre seems to translate to it means magicka shines. Taken in context with the other inscription about magicka darkening, perhaps there's an alternate translation. If we assume it means magicka waxes, then a spell increasing magicka might... It means magicka darkens. Considering perhaps a spell that damages magicka is... Okay. This is kind of exciting. Хисты — это древний разумный вид спороносных деревьев, отдельная видовая группа, которая сосуществовала с эльнофей в эру рассвета. Аргоняне считают хистов священными, но сложно сказать, почитают ли они их в той же мере, как люди и меры почитают богов. Для аргонян хисты являются воплощением жизни, будучи одновременно ее источником и стражами их жизненного цикла. Кстати, стоит сказать, что хисты вообще не участвовали в войне эльнофеев, но часть их мира все равно была затоплена из-за войны. Well, would you look at that? Someone will need to see where this goes. I think you should go. You've done all the hard work, after all. If there are any discoveries to be made, you should be the one to make them. You deserve that much. Но если о эре рассвета, или, может быть, ее также называют мифической эрой, нет вообще никаких записей, то, например, о меретической эре уже какие-то записи есть, и некоторые считают, что никаких эльнофей не было, а первый народ был альдмиры. Только с альтмирами не путайте. Вот. Альдмиры покидают мифически исчезнувший континент Альдмерис, известный также как Старый Эльнофей, и поселяются в Тамриэле. Первые колонии располагаются вдоль всего побережья, позднее были основаны континентальные поселения, в основном в плодородных низинах юго-запада и центра Тамриэля, образованные, грамотные, технологически развитые, а также они пишут где-то, что они были первой, точнее, развитым народом, хотя, возможно, им были и хисты. Так вот, они вынуждали более примитивных зверолюдей перемещаться в джунгли, болота, горы и пустоши. Адамантиновая башня была обнаружена и захвачена одним могущественным альмирским кланом, который назывался Дирени. Ну или куда-то там в другое место дарение падает. На острове Сомерсет была построена Хрустальная башня и позднее в Сиродиле башня Белого золота. Упс, возможно, не стоило так наглеть. Ну, личи, как я и говорил, очень опасные ребята, поэтому я предпочитаю, конечно, с ними вообще не драться, но так как это единственный сложный монстр, наверное, который остался, то давайте попробуем его убить. Кстати, от альдмиров также происходят и айлейды. Ну, в смысле, они не происходят, это просто те же самые... Тот же самый народ, точнее, который просто ушел с острова Сомерсет и стал порабощать весь мир, построив первую империю. Также они известны тем, что
строили подземные города, ну, собственно, эти все лейдские руины, по которым мы бродили и будем бродить, это и есть их города, и они вроде имперский город построили, если я не ошибаюсь. Вот. Известно, что они были особенно высокомерным народом, отрицавшим возможность равного общения с другими расами, и из-за этого они получили название «Дикие эльфы». Вот, но если хотите, могу потом как-нибудь подробнее о них рассказать, если, конечно, это смысл имеет. Следует еще отметить, что башня белого золота — это и есть имперский дворец. Наверняка вы его видели, даже я его показывал в одном из квестов гильдии воров. Во времена алейдов она была построена, являлась символом всего Сиродила или даже всей империи, но после воцарения на троне святой Олесии башня белого золота служила резиденцией императорам и императрицам. Вот. Ну и, собственно, лич наконец-то пал, и можно отсюда выбираться. Если у вас нет магических способностей, повышающих ваш прыжок, то сейчас покажу, где здесь есть кнопка, которая опускает лестницу. Вот она. Ну и после этого вам открывается обратный путь, и вы оказываетесь, собственно, там, откуда вы не заходили. Ну, как обычно, чтобы не тратить слишком много времени на возвращение. К сожалению, здесь привидения падают сквозь текстуры, и не получается собрать с них со всех эктоплазму. Это, конечно, сильно расстраивает, потому что это хороший ингредиент для сильных ядов. Ну да ладно. That looks important, whatever it is. I think you've really found something. You'd best get that to Erlov back at the Imperial City as soon as possible. He'll want the mages there to examine it more closely. What's this? Some sort of alien artifact? Well, well, Romanus was right in sending you out there. Good work. I'll be sure and put in a good word for you. Goodbye. Good work at Vahtacen. Jorol is quite pleased with the information now coming in about the site. There is another predicament, which I believe you can also help resolve, if you feel ready for it. Excellent. You have become most reliable, and I assure you that the Council appreciates it. Now, to the matter at hand. In order to deal with the apparent growing problem of necromancers in Cyrodiil, the Council needs as much information as possible. The Mystic Archives have been consulted with minimal success. Guild members are investigating other avenues, but I believe more can be learned here. What little we know makes no sense in a larger context. For example, why was Falcar, who we know now to be part of this cult of necromancers, in possession of black soul gems? The Archmage has other reports of these gems being associated with necromancers, but we do not know why. We don't even know what they do. We have overlooked these questions because we are so focused on rooting out the necromancers as quickly as possible. I'd like you to speak with Tarmina at the Mystic Archives. She is our specialist on Magica Arcana and has been helping gather information. I believe we have been asking her the wrong questions, taxing her too much with vague attempts to make sense of all that we know. Speak with her specifically about these black soul gems, if she knows anything about their powers or creation. An insight into their origins may lead us to those who are responsible for them. You become more valuable to the Guild with each passing day. The Guild wishes to reward that, and so you are raised to the rank of Conjurer. Accept these robes and wear them with pride. Знаешь, что я о твоей робе на самом деле думаю? То, что она полностью бесполезна. Вот пусть она здесь и лежит. Ну а на этом часть заканчивается. До новых встреч, удачи, надеюсь, еще увидимся.